Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today saya berada di London. Saya sekarang berada di St James Park. Okay, St James Park ni bersebelahan je dengan Buckingham Palace. So saya tukar view sekejap. So tu Buckingham Palace dia ada Pak Arakan tu. Okay, dia ada Pak Arakan tu tadi. So itu yang ramai orang hari ni. So sini memang banyak lah angsa, burung merpati, tupai. So ni kan taman kan, St James Park ni. Okay. Quite a famous park lah di London. Okay. Baby saya nak cerita today is what it takes to become a good investor, alright? Because as you all know, Kisah Berkakuen mengajar investment Okay, it's not about trading so ramai orang confused. Okay, saya tak ajar trading Okay, because trading is just bagi saya satu aktiviti yang boleh buat untuk suka-suka je lah. Maksudnya you can do it for fun bila ada peluang. So balik pada tadi, so what it takes to be a good investor. Sebab saya tak ajar trading Okay, I don't teach trading sebab it's a very simple punya ni Kalau you nak pergi jauh dalam pelaburan saham, you're talking about you nak own few $100,000 up to 1 million, 2 million. Trading is not the way. Okay, because trading, there are times you make, there are times you lose. So every time you lose, you kena backup balik dengan what you make. So at the end of the day, you come back to net zero. And if you lose so much, you become negative. And majority of people are in the negative, not the positive. There are some yang positive, tapi rare. Dan kalau yang exit, yang orang kata super hebat pula, jadi makin rare. Okay, there are not many people who are successful at trading This is a real fact tau. So ramai yang suka trading ni sebab dia benda cepat. Okay, everybody loves benda cepat but you know that benda cepat tak lead you anywhere. In order for you to really become successful dalam pelaburan saham, nama pun pelaburan pelaburan means bukannya dapatkan income bulanan secara trading bekerja, tak, itu bukan pelaburan namanya. Pelaburan ni kita buat duit kerja untuk kita. Sebab tu macam contoh even macam beli rumah, itu pelaburan lah tu. Because you tak adanya pergi pagi kena bangun pergi rumah tu tengok ke apa, tak ada kan. You just bila orang keluar, penyewa keluar, baru you kena buat kerja sikit, penyewa masuk, settle. Dia tolong bayarkan bank, pusing-pusing. Lama-lama bila dah habis bayar bank, so benda tu jadi passive income. Okay, so pelaburan adalah lebih dikaitkan kepada passive income. Bila you sebut passive income, dia bukan sesuatu yang you kena kerja. Kalau you still kena kerja, you still kena menghadap skrin, kena tengok graf, kena ni apa semua. Itu bukan pelaburan namanya, itu trading. Okay, trading ni pula satu game yang lain. Okay, ada orang memang buat duit daripada trading. Okay, itu tidak dinafikan. But if you talk in general numbers, how many traders you know who are millionaires or who are millionaires at least? Through trading sahaja, tak buat benda lain. Tak ada. It's basically investment juga. At the end of the day, it's investment. So Warren Buffett pun cakap macam tu. So saya memang beli macam tu sebab saya memang datang keluarga yang macam tu. Keluarga saya keluarga investment. Okay, my parents 40 tahun dalam stock market. So most of the wealth made are from the stock market. And then from stock market kita transfer ke property dengan tanah. So that's how we make our wealth that time. Okay, my parents made. Okay, kita betulkan statement tu Saya pun dalam proses making, cuma saya belum capai tahap ibu bapa saya lagi. Right? So basically, what does it take to become a good investor? Okay, saya boleh ajar tu, saya tak boleh ajar you how to trade. Itu you kena pergi belajar dengan sifu-sifu lain. Alright, what it takes Okay, number one, what it takes to become a good investor. Number one, you must have a stability income. Okay, because investor means that you invest. Kita beli saham tu, kita biar dekat situ. Kita bukan ada bila aku nak jual, bila TP, bila agak-agak nak let go ni. Tak ada. Benda tu semua tak ada dalam kepala. Okay, soalan yang sama ditanya kepada Warren Buffett. When you buy a stock, when do you sell? You tahu apa jawapan dia? Jawapan dia ialah, why do I need to sell? Okay, bila you ada stable income, bila you ada orang kata diversified income,
kenapa you nak jual benda yang bagus? There's no reason for you to liquidate selagi you tak perlukan cash. Betul tak? Okay, and at the end of the day, saham-saham ni pula, dia akan membiak, dia beranak kan, sebab dia bonus issue, dia right issue, dia ada stock split, and then ada dividend yang cash masuk balik. So, there's no reason for you to sell. But, why people sell shares is because, okay, saya takut tekan button ni. Kenapa orang jual saham? Sebab cash dia tak cukup untuk hidup. Okay, they fail at the first phase. Okay, the first phase, which is the second requirement. Okay, yang first tadi saya cakap, you kena ada at least stable income dan income yang diversified. Okay, kalau you buat business ke apa, maknanya stable lah, ada income bulanan. Okay, untuk sustain your life. Number 2, untuk become a good investor, you have to separate out. Okay, saya selalu cakap benda ni. Memang ramai orang duk tengok saya. Itu kalau biasa tu. Cakap bahasa Melayu pula tu kan. Alright. So number 2, you have to separate out what is your personal money. Maknanya personal cash untuk expense. What is your personal cash untuk investment? What is your personal cash untuk saving? Okay, benda ni saya pernah ajar dalam kelas Rookie Saham Gakuan. Saya pernah ajar. Saya jarang buat kelas. So there is couple of class. So student-student saya patut tahulah benda ni. Saya tak ada banyak kelas. So because saya tak ada masa sangat nak buat kelas. So dia orang tahu one of the tajuk asas saya ajar is separate out your money. Okay, whatever you earn, it must be tulis dalam buku tu top of the table. Top of the table is what you earn. Okay, dia simple je. You tak payah buat macam accounting nak kena debit credit apa semua, tak payah. Dia buat belah 2 buku tu. Okay, kiri in, masuk pocket, maksudnya gaji, business, commission, royalty, whatever it is yang masuk dalam pocket kita adalah positif. So tak kat bahagian kiri contoh. Okay, kanan tolak. Tolak means expenses. Okay, so expenses pula pecah-pecahkan semua. Apa compulsory expenses, apa luxury expenses, dan apa untuk saving. Saving kena ada net. Okay, sorry, saving macam jaring. Okay, you kena ada backup saving. Okay, macam saving boleh letak dalam instrumen-instrumen macam orang kata yang bagi good returns like ASB, tabung haji. Okay, that one is better than FD kan. So you put there. So itu ialah kategori saving. And finally yang jenis yang yang volatile macam market ni. Alright, so you ada untuk saham. Okay, you kena pecahkan. And then saya pernah explain dulu, tak cukup income, kena cari income. Dia tak adanya tak cukup income, bising-bising kat Facebook pasal masalah negara, masalah ni, semua orang bermasalah, kita tak bermasalah. Macam mana tu? So, masalahnya adalah pada kita, which is kita tidak cukup usaha lagi untuk tambah income. Ataupun kita tak cukup usaha lagi untuk tambah skill yang boleh menjana income. Ataupun kita tidak cukup usaha lagi untuk tukarkan hobi kita. Okay, hobi ni one thing Okay, so some hobby tekan banyak duit. Okay, bagi saya simple. Kalau you punya life you rasa okay, I just want to lead a simple life, macam tu je, saya tak nak banyak benda banyak, then it's okay, you do what you want, tak ada masalah. Ini channel ni untuk orang yang nak, macam saya selalu kata, bila hari tua esok, satu, tak nak nyusahkan orang, tak nak nyusahkan anak sendiri, independent people. Okay, tak perlu rely on siapa-siapa, tak perlu rely on charity, not even tak perlu rely on you punya own anak. Okay, sebab you punya anak baru nak start hidup. Jadi dia perlukan as much possible as resources untuk survive dalam coming years. Okay, coming years it will be more challenging compare dengan dulu. Okay, even now kita yang dah muda ni pun, you tengoklah cost of living dah naik berapa banyak. What is the cost of a house? So you can imagine in the future, do you think it will go cheaper? No way. It will go more expensive. So the concept tu dah lama ayah saya ajar. A parent shouldn't rely on their children bila dia orang tua. Okay, dia terbalik dengan conventional way of thinking where you mengharapkan anak-anak you untuk ni. Seolah-olah anak you adalah you punya investment. Okay, anak is anak lah. Macam tu je lah. Okay, dia mendoakan kesejahteraan kita. Dia mendoakan kita bila kita tak ada nanti. Itu function dia. Bukannya function dia bagi duit kat kita. Okay, you have to change that mindset. Okay, change that mindset. That's what my father always told me.
The responsibility of the parent is untuk besarkan anak tu, okay, and so that anak tu can go independent. Okay, what they do in return is diorang hidup sebagai manusia yang berguna, membantu orang lain. So that what makes the parent happy. It's not the money that they give every month apa semua, tak ada. Semua tu tak ada. Okay, in the future it will be harder. You will see that cost of living will be very high, the house will be very expensive, and salary tu takkan naik as fast. Macam it won't go to that. Orang kata semua orang akan gaji 20,000 sebulan, tak ada. Tapi harga rumah akan jadi 1 juta, 2 juta. Okay, benda ni very simple Okay, that is why you travel. You tengok dekat luar negara what happens to a developed country. Okay, it is simple. The cost of living goes up, and the things that your parents used to enjoy, you dah tak boleh enjoy. Okay, mak saya, ayah saya selalu cerita zaman dulu boleh makan ikan apa semua murah, semua benda murah. Tengok zaman sekarang, you nak makan ikan kembung, you fikir RM17 kot sekilo. Okay, ayam semua, daging lagi lah, daging Australia berapa. Okay, even daging yang daging Indian dia panggil berapa harga dia? Udang, sotong, belah-belah ringgit. Okay, benda ni you tak payah marah ni, there's no point. Okay, you tak, the point you marah sebab you've never been outside. Go outside and see. Okay, the cost of living will go up. In anywhere in the world, the cost of living akan naik. Itu adalah perkara biasa. So, you know it's happening. Sebab tu saya cakap, then that's why you need to do the investment. Okay, one more thing. Okay, keluarga yang bergenerasi investment, anak cucu dia semua senang. Dia sambung, benda ni sambung tau. Okay, from my parents to me to my future children, my children to their children. Sebab tu you tengok keluarga yang betul-betul educate anak dia orang in terms of financial. Okay, especially saya pernah jumpa yang jenis bukan start macam saya dengan parents saya. So yang at least 3-4 generasi dia punya moyang tu dah bukan moyang, datuk dia tu dah main golf that time. Okay, in that days mana ada orang main golf dulu kalau you cerita pasal datuk. Okay, so dah nampak dan ayah dia pun senang, dia pun senang, anak dia pun sekarang senang. Alright, benda ni generasi after generasi. Sebab tu investment ni sebenarnya bukan saja untuk you, it's for your future generation. Okay, whatever you build, you tak bawa pergi kubur, you akan sambung ke anak you akan sambung ke cucu you akan sambung ke cicit you. So diorang ni tinggal bina. Cuma yang penting ialah when you have this kind of foundation, you have to be very strict with the children. Okay, bab kewangan jangan main-main. You manjakan anak you. Ini yang saya akan panggil ialah yang ayah saya selalu kata, first generation pembina, second generation pembelanja, third generation pencerita. Pencerita tu sebab second generation tu pembelanja tu dah habiskan. So third generation hanya cerita dulu datuk saya kaya. Okay, so that happens if you are in orang kata a family where you don't teach financial to your children. You ajar dia jadi boros, you bagi dia semua luxurious things, tak ajar dia erti macam mana nak cari duit tu susah. So your cicit generation will face that. Trust me. Jadi berbalik kepada ni sebab tu investment tu sangat penting. Okay, jadi first tadi stable of income, second ialah you kena pandai bahagikan duit. And then third ialah you need patience. Okay, kita cerita pasal patience pula. You need patience. Okay, tidak ada benda dalam dunia ni senang. Sebenarnya tidak senang untuk menjadi senang. So you need patience. It takes time to build something. Okay, kalau you tengok saya banyak travel Kalau you tengok my previous Facebook, okay, saya baru balik dari Jepun this year. Next year pun saya pergi Jepun lagi. Okay, and for those yang dah pergi pun, you know how much the cost is. It's not cheap in Japan. And every time I go is about 1 month, so you boleh agak-agak berapa saya habis. Jadi how do I am able to do all this but at the same time still have orang kata my shares ataupun my assets? Tak ada kena jual ke apa, tak ada. Sebabnya saya dah bina since 10 years ago. Okay, the thing has started 10 years ago. Jadi
what I'm trying to sampaikan is it takes time. Jadi you kena patience. Tak boleh you buy the shares, oh apa sah tak naik lagi dah whole 6 bulan ni. You're talking 6 bulan, whole 10 tahun baru cerita. So by the third year or fourth year or maybe fifth year, you akan nampak pergerakan tu. Sebab saya dah cerita asas kepada saham okay, company makes profit. Profit is either given as dividend ataupun akan di retain as earning untuk pusing modal as capital. So as you pusingkan lagi banyak maknanya you retain more, the company will have more capital, meaning more expansion, more growth. Bila more growth, more income. Bila more income, expansion means more profit. Bila more profit, more dividends. Alright, and then that will lead to company tersebut mesti nak reward balik shareholder dia. Itu yang last kali dia akan cuba juga untuk award bonus issue kepada shareholders. Okay, bila dia adjust the bonus, then you know after bonus dia naik balik slowly ke harga asal. So by that time you dah ada double the shares. Kalau dia 1:1. Kalau 1:2 you ada 0.5 extra. Okay, and then the dividend also grow. Okay, because you don't buy at the same price. Okay, dividend yield berbeza dengan setiap orang. Okay, ada orang yang beli awal. Contoh macam you bayangkan syarikat Takaful Malaysia, it was priced at $1 at the time 10 years ago. It was priced at $1 and then it went to $16. 16 kali ganda you punya aset berkembang. Belum campur kira dividen setiap tahun. Okay, orang yang dah hold 10 tahun dulu, okay, sekarang ni dia orang dah receive in the previous was around 70 cent or sometimes they receive up to 50 cents, 60 cents dividend sebelum ni. Okay, campur lagi dengan yang current now after the split 5 times this is split into 5. The current dividend is about 18 to 20 cents roughly. Jadi you nampak tak, mereka hold pada harga RM1 10 years lah, katakanlah 10 or 14 years ago lah. Saya tak ingat exact date. Okay, but if you look back at history, it was priced at $1. Okay, jadi sekarang if you talk about 20 cents saja, dalam 5 tahun dah balik dah RM1 tu. Modal dah balik and at the same time they keep receiving the 20 cents. And dah lah darab 5. Okay, beli RM1, naik 16, darab 5 pula tu. So now harga dalam RM3.8, RM3.9 and you keep receiving the 20 cents. So kalau you ada 50,000 saham dalam 10 tahun, I'm sure you could collect 50,000 to pay to buy the shares. Jadi di situ you boleh nampak, okay, the patience tu at the end of the day reward the shareholders. Banyak lagi case lain it's not just one Even Harta Lega, saya ada kawan yang actually hold the shares quite long. Saya ada kawan yang hold QL quite long. Semua return diorang dalam ratus-ratus % over the past 10 years. So you're talking, kalau you bahagikan macam seorang kawan saya dekat QL tu, I think his return is about 400% sekarang. Dia dah hold about 10 years I think. So even if you divide by 10, you are talking about 40% annually. Okay, on the average you divide by 10, 400%. So 40% kalau you nak dapat. Sebab tu one of the things saya suka pelaburan saham ni is the best investment. Is liquid satu, is liquid. Maknanya in case of emergency yang tak, orang kata tak ternampak, so you still can liquidate your money. Jadi sebab tu saya kata that go for investment. Okay, go for investment. Trading boleh buat, tak ada masalah trading. But trading cannot be focused on too much. Okay, because kalau you focus on too much, you won't go far dalam pelaburan saham, trust me. Okay, you can talk to real investors. Okay, apa jadi pada rakan-rakan trader mereka? Okay, rakan-rakan mereka yang trading zaman tu, apa yang jadi pada mereka sekarang? Most of the one yang successful are investors. Sebab tu saya tekankan investment. Trading tu kita buat bila ada peluang je. Kita kebetulan depan screen ke, kita nampak something yang trigger kita punya insting untuk beli dan boleh make a sale dalam, let's say lah, within 2 weeks ke, atau 1 week ke, atau 1 day ke, gantung pada kita punya ni kan, dia punya movement kan. Then we take lah. Itulah saya anggap trading macam tu lah. Sebab tu satu lagi, kalau you trade, mana you boleh relax macam ni 44 hari ni. Saya ingat saya nak tengok stok ke, mana ada saya tengok stok, tak tengok langsung.
Okay, basically itu yang saya tak ikut pun price. Okay, maybe ada follower saya ataupun saya punya clients je yang WhatsApp, harga ni sekarang, gitu-gitu je. Saya tak tengok pun. Because when you invest in good companies, you don't actually look at it 24 hours anymore. Okay, you only follow up lah, macam saya kata tu. A good investor will always one more, 1, 2, 3. Saya main ni bedal cakap ni semua apa yang datang kat kepala sekarang. Dia tak ada skrip, tak ada apa. Tengok tangan kosong. Okay, tak ada skrip, tak ada apa. So order semua main apa yang datang. So number 4 tu, you boleh kata a good investor would always monitor at least every quarter. Okay, kita kena follow up progress of the company. Sebab one of the thing is kita kena faham business ni dynamic. Dia tidak ada business ni confirm 100% all the time dia akan successful. Okay, business boleh bertukar-tukar, kompetitor baru boleh masuk, there might be a change in the way things are done. Jadi it's different. Okay, it's different. You tak boleh konsep beli dan tinggal adalah konsep yang salah. Okay, orang yang ajar tu saya rasa dia sendiri pun tak buat investment sebenarnya. Cakap je lebih. Okay, most people are like that. They talk a lot. They just study something from Google or what not. Dia buka ni, dia hafal some fakta and then dia ajar macam dia buat. Okay, in reality fakta dengan buat dua benda berbeza. You have to learn from the facts and try it, and you will find different things that happen. Okay, sebab tu dia dynamic saya kata. Okay, dalam pelaburan saham ni dia dynamic. Okay, the theory doesn't necessarily work 100% every time. Okay, it will change. So when it change, you kena adapt, you kena tukar taktik. Alright, jadi kena monitor the business every quarter. Setiap 3 bulan tengok quarter result, wajib. Okay, tengok pula, jangan tengok yang summary. Okay, buka yang full account. Sebab tu saya kata one of the things you nak jadi a good fundamental investor, you need to know accounting terms. You need to know what it is dalam account tu, apa benda item-item tu. Slowly belajar. Okay, so that one relates dengan patience tadi. Patience not just only on bersabar menunggu your investment, but you patiently learn every item yang ada dalam the financial statement. Okay, you don't need to know everything, but know the important item at least, so that you can make judgement later sama ada you nak pegang ataupun sama ada you dah let go and look other opportunities. Alright. Sejuk lah. Dia duduk saja ni sejuk. Dia macam tu lah. Okay, so 1, 2, 3, 4 Apa lagi kalau ada nombor 5? Nombor 5 saya rasa yang penting is you have to have a business sense. Okay, you have to develop a business sense. So in other words, it must be something that you like. Okay, bila you like, you buat pembacaan, betul tak? Okay, kalau you tak suka benda tu, you tak baca. Okay, because nobody's going to watch you. Dia tak ada exam, tak ada apa. Jadi tak ada orang akan suruh, dah baca belum? Tak ada orang akan suruh. You akan sendiri nak baca pasal something sebab you interested dengan benda tu. Jadi for me, kalau in terms of selecting the companies, one is to be a good investor, you must really like the business. You must want to know about the business. Then only baru you boleh be successful at it. Okay, you faham. Okay, you faham business tersebut sebab you nak tahu. Kalau you tak interested, you tak nak tahu. So you won't be reading or what not, apa semua you tak buat semua tu. So okay lah, saya rasa sampai sini dulu. Dah bagi 5 point. Saya pun sejuk. Dia tak boleh duduk diam sebenarnya. Dia apa, become, you know lah, the blood flow semua. Okay, so saya nak sambung jalan lagi. So I hope you learn something today, how to become a good investor. Alright, so investor, you need to be patient. It's a long term thing. Okay, but at the end of the road, at the end of the tunnel, insyaAllah you akan nampak dia punya hasil. Okay, you can enjoy. Yang penting you kena plan. Okay, you need to plan your investment. Why do you want to buy this share? Apa tujuan dia? Okay, is it for different costs? You kena tengok semua tu. Alright, till then, saya akhiri dulu saya punya live. Okay, insyaAllah nanti saya akan share lagi live saya esok. Tengok dekat mana pula. Saya akan buat rakaman lagi ke yang mana kalau saya teringat any good topics to talk about lah.
Okay, so till then saya sign off dulu ya. Okay, Mr. Ruki Saham. Thank you for watching. Yang belum like page saya, boleh like page saya. Kalau you nak sharekan kepada rakan-rakan you, silakan. Alright. So till then, thank you very much for watching. Mr. Ruki Saham, Raja and out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.